To start proceedings, I wish to invite Mr. Keshav Bansal, Director Intex Technologies India Limited, to speak about his company's collaboration with the Sri Lanka team, and you can do it from there, sir. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here in Galle, Sri Lanka. In Texas, association with cricket goes a long way. We were the IPL team owners back in 2015-16. We've been associated with cricket for the last 2 decades. Indian is a consumer electronic, big household name in India, and association with the Sri Lankan cricket team is another testament to our foray in the Sri Lanka market. We have very strong plans to enter the Sri Lankan consumer electronics market. Very happy to be here, very happy to be associated. And as you all know, cricket is a religion in India, of course, also in Sri Lanka, so no better way than to be present right over here. So yeah, it's a pleasure, and looking forward to interacting with all of you. Thank you. Thank you, Mr. Bansal. Next, it would be Mr. Abhishek Bansal, Chief Secretary Officer, Insurance Business of Dekho, will speak about his company's association with the highly anticipated Test series between Sri Lanka and India. Thank you. Good afternoon, everyone. It's a real privilege to be here at the Galle International Cricket Stadium. I think this is absolutely one of the most scenically stunning grounds in the world of cricket. We are glad to be partners in this momentous InsuranceDekho Cup, Sri Lanka versus India Test series. To both the captains, Mr. Shubman Gill from India and Mr. Dhananjaya de Silva from Sri Lanka, and to their teams, I wish all the luck, and I hope these guys give us a great series to remember. At InsuranceDekho, our mission is simple. We were built with the mission to democratize insurance distribution across Bharat by solving for trust, access, and servicing through a technology and AI-enabled platform. We are taking financial protection beyond the top big cities in India. We are actually taking it to every corner of Bharat through our large network of about 6.4 lakh plus digital partners spanning across 98% of India's PIN codes. Proud to inform that we have already enabled 2.46 crore plus customers to get insurance through our platform, and the journey has just started for us. Covering products across motor, health, life, and along with travel and corporate, covering 750 odd plans across 50+ insurers and bringing them all onto one platform. We enable every family to find the right protection for themselves, and that too through a trusted partner right close to their homes. And when a family believes that it's backed, when a family trusts that it's backed, that is when the family starts playing to win. And for us, that belief has a name, and that name is Bharat Khulkar Khelo. And what bigger stage than cricket for that belief? The game that reaches millions across Bharat and brings us all together. That is why we are here, and that is why we are really excited about this partnership. Thank you, and here's to a great series. And once again to all the players, Khulkar Khelo. Thank you. Thank you, Mr. Abhishek Bansal. Next. Good luck for the series, and it's a year since you have taken over as India's captain. So can you just tell us about the leading over the last 1 year and how comfortable you are with the leadership role as of now? Very comfortable with the role, and I think. Hi. Very comfortable with the role, and I think the kind of way we have been progressing in the past 1 year has been very pleasing to see in my perspective, and I think we are taking all the right steps in the right direction. And obviously, the main goal is to play the World Test Championship final, which is next year, and we have got about 9 tests, and I think we have to win around 6 or 7 to be able to have a good chance at qualifying. So in terms of that, I think this is a very important series for us, and we have had the right kind of preparation leading up to the series. Hi Shubman, good luck for the series. Shubman, after the South Africa series last winter, you and also the head coach spoke about the importance of having proper preparations and a longer preparation time, a longer turnaround time from white ball cricket to red ball cricket. So here you have landed, I mean, you have a pretty good preparation time. So is it something you took it forward to the BCCI, and also going ahead, will we see this being a trend? So
if we do have an opportunity and if the scheduling allows us to have at least a week or 10 days before the test match start, it obviously helps with the preparation, And even last year we had a quite busy scheduling in terms of traveling, playing in England, then playing the Asia Cup, then playing the test matches in India, going to Australia, and then playing the test match within 4 days of within the 4 days from coming back from Australia. So it's never easy for the players, to be able to adapt. And most of the players in this team, I think they require a bit of time to be able to adjust with the conditions. And it's not like a lot of the players have a lot of matches or a lot of experience under their belt. So the extra time in preparation definitely helps. We'll take few questions from this side, then we'll gradually move to this side. Shubman, this side, yeah. Shubman, you joined elite company with Mansoor Ali Khan, Patodi, Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, and now Virat Kohli, as you will be captaining India in the 600th test match. So how big of a milestone it is, and how do you feel, since the WTC cycle is also starting, a lot of milestones coming in and you're captaining, and also with these big names? It's a very big honor and privilege, any test match that you captain for your country, and any test match that you lead for your country. Obviously, leading my country in our 600 test match is a big honor and privilege for me, and doing that on Independence Days, it's even more special for us. Shubman, it's the 50th test match here at Galle. What is the most striking thing for you when you first walk into the stadium? And did you get a chance to have a look at the stadium from the fort? No, I actually haven't had a chance to look at the stadium from the fort. But when I think we first came in on the 11th, and I was going out for dinner here in that area, and I saw the stadium while in the car, and I think it has a really spectacular view. The beach is right next there, and then the fort is in front of the stadium. There aren't that many stadiums in the world that has a view like this, so it's very special to be able to play in such a historic stadium. A question each for both the captains. Here, Dhananjaya. Indian team and Sri Lankan team haven't played much of Test cricket for last so many years. So, does that inexperience going to make an effect? That is a question for you. And you answer that first, then I will ask Shubman. Okay. It depends, as Shubman said, how you prepare for a test series, and, how many days you will get for prepare for a test series. And yeah, the both teams haven't met recently, but, the analyzing part will be done before the series, and, it will be not easy, but yeah, it will be a good match maybe. शुभमन, आपने बोला कि ये सीरीज़ इम्पोर्टेंट है. मेरा सवाल ये है कि हमारे मेन बैटर्स प्रैक्टिस में भी एक बॉल नहीं डालते बॉलिंग करते हुए, तो क्या बॉलर्स के ऊपर ये दबाव डालना अच्छा होगा कि उनको भी थोड़ी बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट्स टाइम पे लेना ज़रूरी है, तो मेन बॉलर्स को उसके ऊपर ध्यान पूरा देना ये इम्पोर्टेंट रहेगा या नहीं? सर, क्या है ना कि किसी बैट्समैन की बॉलिंग तभी आती है जब दूसरी टीम 400-500 रन पे खेल रही है, तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि उस टाइम बैट्समैन विकेट निकाले या नहीं निकाले. बट बॉलर की बैटिंग आनी है. अगर आप टेस्ट में, स्पेशली टेस्ट मैच में, जहाँ पे आप देख रहे हो कि दूसरी टीम को ऑल आउट करना पड़ेगा, तो नंबर 7, 8, 9, इवन 10 का भी पता है कि उनकी बैटिंग मोस्टली 10 में से 9 टेस्ट मैच में आएगी. तो उनका वो 10 रन, 20 रन, 30 रन, वो कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली फर्स्ट इनिंग में. और इवन मोर सो जब आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, आपको पता है कि डे 4, डे 3, 5 पे टेस्ट मैच बहुत तेज़ी से मूव ऑन करता है. तो कोशिश रहती है कि अगर नीचे वाले भी थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, तो ऑपोजिशन के लिए भी वो डिफ़िकल्ट रहता है, बिकॉज बहुत अनोइंग होता है कि जब नीचे वाले टेल एंडर आके रन बनाते हैं 15, 20, 30, तो वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होती है, वो मोमेंटम अगली इनिंग में भी कैरी फॉरवर्ड होता है. तो उस चीज़ की ट्राई रहती है, अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो अच्छा है. Shubman, you have 3 settled batters in your top 4 with KL, Yashasvi and yourself, but the number 3, the uncertainty with number 3 somehow continues, whether through
form or injury. As a captain, how do you view that? Is that something that you would hope solved soon? How do you see that as in terms of who to sort of give a long rope to? How do you view that? So it's all about, obviously we have players that have immense potential and skill, and it's not always easy. Batters coming in, and obviously we want them to succeed from the first inning or from the first test match. But players are gonna grow at their own time, and if it's important to give the players that time. I also remember when I came in, I wasn't the most consistent player, but they persisted with me, and because of that, I was, able to succeed after a certain point. So even for the players that are coming in, not everyone is gonna have huge amount of success from the first test. Some players require a little bit more time, and Devdutt and Sai is not, obviously, he got injured. He's not part of the series, but Devdutt is someone who's been here before. He was here with India. He did really well, and he's got all the skills and all the potential to be able to succeed at this in this format. Shubman, over here. You mentioned that there's a little bit of an experience in that bowling group with the absence of Jaspreet Bumrah. Does that mean that as a captain requires you to be a little bit more creative with your plans? How have you approached it ahead of the series? Yeah, I think definitely in any test match, because the game, the test in itself is a little bit slow, so you have to keep trying different things to be able to take wickets, especially in subcontinent wickets. You have to create opportunities, especially in day one and day two. There could be a chance if there's not much happening from the wicket. So how can you create pressure? How can you not let the game slip away too much from you? So yes, having those kind of creative fields, and I think some of our bowlers, Bumrah is not here, but I think it's a really good opportunity for some of the other bowlers to really step up and have a mark on the series. Shubman, obviously you've not played a test match here like many of your colleagues, but just in terms of the conditions, what are the similarities between India and Sri Lanka, for instance, and what are the differences? We talk about how it's proximal to us, but just in terms of the similarities and differences in the conditions? And the big similarity is, spinners play a huge role, and that is obviously one of the similarities playing in Sri Lanka and in India, that your spinners and your fast bowlers, when the ball gets old, they play a huge role here, and so in terms of that, there is a bit of similarity. Differences, I mean, depends where you're playing in India, because India's got different kind of soils. If here we have seen in the matches that were played recently, we saw there's good bit of bounce here in the wicket, which I would say is similar to playing kind of on a red soil wicket. So if you are playing somewhere in Bombay, I think it's a little bit closer to playing here in Galle. But if you play, say, somewhere in the north where there is less bounce, the ball comes a little bit slower. Here we have seen the spinners get good bounce. There are a lot of dismissals, caught in the slips, or the close-in fielders also play a huge role here with that bounce. Shubman, obviously, as players, when you come to a venue, the first thing you think about is the conditions and what it's actually going to do. But does it make a difference that it's a venue like this, that it's open, that it's so beautiful? Like you've played in other grounds, Dharamsala, other parts of the world. What does it actually make any difference to the players when you come into a ground like this? Yes, it does. Grounds which are open, wind sometimes plays a crucial part. If as a batsman, we even in a team meetings we talk about, if you want to take on a spinner, we have to see if the wind is with us or against us. How can we use that condition in our favor rather than trying to go against that favor? Maybe that's one of the differences. Playing in Sri Lanka and India, most of the grounds in India are closed with the stands. Open grounds, the wind plays a huge role. शुभमन, आपने बर्मिंघम में भी इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बात की थी. जैसे आपने कहा कि WTC का 9 मैचेस बाकी हैं, आपको लगभग 7 मैचेस के आसपास जीतने हैं, लगातार सीरीज़ है. तो हाउ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गेट योर फर्स्ट चॉइस 11, जैसे कि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज़ में नहीं है, साई सुदर्शन इज मिसिंग आउट. तो
आगे के मैचेस में ऐसा ना हो, आप न्यूजीलैंड में आपको फर्स्ट चॉइस 11 मिले या फिर आप बीजीटी में मिले, तो इसमें क्या टीम मैनेजमेंट का क्या रवैया होगा? आर यू गाइस टॉकिंग विद द स्पोर्ट्स साइंस टीम विद द हियर एंड एट द सीओई? तो क्योंकि इंपॉर्टेंट सीरीज हैं और एवरी मैच काउंट्स। हाँ जी, हम बिल्कुल वी आर इन टच विद देम, दिस constant monitoring on players and where they are. Sai's case was quite unfortunate. It looked like he would be able to be a part of the series, but constant scans वगैरह हमने किए थे और एक area में he wasn't improving as much as we expected him to. तो वो फिर समटाइम्स आपको प्लेयर के नज़रिए से भी कॉल लेनी पड़ती है कि क्या हमको वो रिस्क लेना है। और टेस्ट मैच ऑब्वियसली 5 दिन का है, अगर वनडे या T20 हो एक दिन की अलग बात होती है, बट टेस्ट मैच में आप रिस्क नहीं लेना चाहते। एंड बट आई फील कि टेस्ट मैच में भी आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है दूसरे प्लेयरों के पास, अगर किसी का मान लो एक दिन पहला दिन अच्छा नहीं जाता है, बिकॉज 5 दिन है, एक और चांस मिलता है, तो प्लेयरों के पास कमबैक का ज़्यादा मौका होता है। तो उस चांस उसको नज़र में रखते हुए हम थोड़े डिसअपॉइंटेड थे, बट इतना टीम के मोरल को हमको फ़र्क नहीं पड़ा कि हमको फर्स्ट 11 नहीं मिली। हमको ऐसा लगता है कि जो भी हमारी 15 का स्क्वाड या जो भी हम अपनी प्लेइंग 11 खिलाएंगे किसी भी कंडीशन में, वो अच्छा खेल सकती है और कहीं भी जीत सकती है। Last two questions for the Indian captain. Shubman, in the last few series, you've had that luxury of having all-rounders who you could literally bat everywhere. You had Washi, you had Jadeja always been there, so Nitish Kumar Reddy. But now this series, you don't have the luxury of having those two all-rounders. So it's a specialist approach when you look at this series. So where do you fit in that number 8 position now? Because both you and Gauti bhai have been like a keen advocate of having some batting depth for those frustrating contributions lower down the order. With specialists more into the picture now, how do you address that piece to ensure 20 wickets and even runs are taken care of? I think that's where someone like Manav comes in place. He's got the ability with the bat. We know he can bat. Obviously, आपको इस level पे you need a bit of experience. You need some belief and confidence, and that will only come once you are out there. You are playing. You score some runs, and hopefully he does that in the series. He's someone with a great skill with bowling, and he's got the potential to be able to be a really good number 8 batsman as well. Last question for Indian captain. Captain, firstly, KL Rahul and Ravindra Jadeja are the only two members who played the 2017 series. Have you taken any inputs from them regarding how to bat, or the bowlers? This is a relatively newer spin attack, so have the bowlers been taking advice from Jadeja as well? And how big a headache is it to pick one between Gurnur and Prasidh? Yes, in group discussions, they do talk about their experiences and how the game flowed, because it's very important to know every venue, every country has a different kind of flow, how you play there, and they did talk about that. And what was your second question? Gurnur and Prasidh, how big a headache is it? It's they both are very skilled bowlers, and they bowled really well in the practice match. We have seen how good Gurnur is, with the old ball when nothing is happening. You need that bit of extra pace, extra bounce. He's obviously very tall as well, but I think Prasidh recently has been bowling the best that I've ever seen him bowl in red ball and also in white ball. So it would be a very tough decision for us to be able to just pick one. Sri Lanka Nayak Prashna Hanapulong, can you move the mic, please? Dana, මේ තරගය ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ ඉතාමත්ම වැදගත් 50 වන ටෙස්ට් තරගය කොහොමද කණ්ඩායමක් විදියට මේ ඉන්දිය අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ? හොඳ සූදානමක් තියෙනවා. ඇත්තටම අපි කොළඹ ඉඳන්ම හොඳ පුහුණු වීම් සැසි කිහිපයකටම සහභාගී වුණා. ඉතින් ඔව් ගොඩක් අය LPL ගහලා ආවේ. නමුත් රෙඩ් බෝල් වල හිටපු අය අපි සෑහෙන ලොං හાર્ඩ් සෙෂන් වගේකට සහභාගී වුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ දේවල් වැදගත් වෙයි කියලා මෙහි ශ්‍රී ලංකාවේදී. මොකද අපි කලින් සීරීස් එක ඩියුක්ස් බෝල් එකෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආවා. ඉතින් මේක ආපහු අපි කොහොගුරා වලට ස්විච් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ ගාල්ලේ
ගහන 50 වෙනි ටෙස්ට් මැච් එකෙන් මම තරඟ කිහිපයක්ම සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දැන්ට ඉන්න ගොඩක් අය මෙහි සෙල්ලම් කරලා තියෙන නිසා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක මම හිතනවා හොඳ මැච් එකක් තියෙයි කියලා. සරමල් ධනංජය මේ ප්‍රථම ටෙස්ට් තරගයට තමයි සංචිතය මුලින්ම ප්‍රකාශපත් කරලා තියෙන්නේ. එකම කඩු රකින්න විදියට තමයි නිරෝෂන් දික්කල්ල සංචිතයට කැඳවලා තිබෙන්නේ සෑහෙන කාලයකට පස්සේ. ඒකත් එක්ක මොකද්ද කණ්ඩායම ඇතුළේ තිබුණ කතාබහ ඔහුව නැවතත් සංචිතයට කැඳවන්න පුහුණුකරු එක්ක මොකක් වගේ කතාබහක්ද තිබ්බේ මේ අවුරුදු 3කට කලින් වගේ තමයි දික්කල්ල අවසන් වතාවට ටෙස්ට් තරගයක් ක්‍රීඩා කළේ. මොකක්ද ඒ ගැන තිබෙන කතාබහ කණ්ඩායම ඇතුළේ? ඔව් ඇත්තටම දික්කල්ලට ටෙස්ට් සංචිතයෙන් එළියට යන්න උනේ කුසල් මෙන්ඩිස් නම්බර 7ට ආපු හින්දා. ඉතින් මම හිතනවා කුසල් මෙන්ඩිස් ඒ ස්ථානයේ ගොඩක් හොඳට සෙල්ලම් කරා අන්තිම අවුරුදු කිහිපයේ. ඉතින් මම හිතනවා යාර එතනින් අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ කියලා අතුලට එන්න. ඉතින් ගාල්ලේ සෙල්ලම් කරද්දී අවශ්‍යම දේ තමයි හොඳම ග්ලව් වර්ක් එක තියෙන එක්කෙනා කීප් කරන එක. ඉතින් සිලෙක්ටර්ස්ලා එකයි කෝච් එකයි කතා කරලා ගත්ත ඩිසිෂන් එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ඇග්‍රී වුණා. මොකද ඔව් අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න තිබුණා තව කිහිප දෙනෙකුට. නමුත් හොඳම ග්ලව් වර්ක් එක තියෙන එක්කෙනා විදිහට දික්කල්ල සෑහෙන ඉදිරියට ආවා ඒ අවස්ථාවේ. තමිද okay. දනා දික්වැල්ලගේ සිලෙක්ෂන් එක සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දෙනා ගොඩක් දේවල් කතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම සෝෂල් මීඩියා වල බොහොම සැර කමෙන්ට්ස් යනවා. නමුත් ඔයාලට සෙල්ලම් කරන්න වෙනවා යාත් එක්ක. ඔයා මොකක්ද දික්වැල්ලට මේ වෙලාවේ කියන්නේ? ඒකෙන් මැච් එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයා දික්වැල්ලට මොනවද කියන්නේ? කියන දේ හොඳට කීප් කරන්න කියලා තමයි. මොකද කීප කෙනෙක් විදියට කණ්ඩායමට ගෙනාවේ ගාල්ලේ සෙල්ලම් කරන්න ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කයි මම කලින් කිව්වා වගේ හොඳම ග්ලව් වර්ක් එක තියෙන එක නම් දැනට ඉන්න නිරෝෂන් දික්කල්. රෙක්ස් යු කැන්. දනා අපි දන්නවා ලයිරු කුමාර ඇන්ටිගාවල ටෙස්ට් මැච් එකක් ශ්‍රී ලංකාව එක ඕවරයි පන්දු යවුවේ කඩන් වැටුණා. ඒක වුණු පළවෙනි පාර නෙවෙයි. ආයත් පාරක්ම වෙලා තියෙනවා. එහෙම තියෙද්දිත් ඔහු ආයේ සංචිතේ ඉන්නේ ගැන ජස්ටිෆයි කරන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම අපිට රටක් විදියටයි ටීම් එකක් විදියටයි ලොකු එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න තරම් ප්ලේයර්ස්ලා ටිකක් නැහැ. මොකද ඇත්තටම ගත්තොත් අපි පිටිපස්සේ හැරලා බැලුවොත් ලහිරු කුමාරව රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් බෝලර් කෙනෙක් දැන්ට ලංකාවේ නැහැ. ඉතින් එයා තමයි අපිට ඉන්න දැන්ට ඉන්න වේගාත්මක පන්දු යවන්න රෙඩ් බෝල් එකේ. ඉතින් අපිට එයාව බැක් කරන්න වෙනවා. ඔව් අවාසනාවන්ත සිද්ධි කිහිපයක් වුණා. ඉතින් මම හිතනවා ඉදිරියට ඒ දේවල් නොවේ කියලා. මොකද ඇත්තරම ඔබතුමා කිව්වා වගේ සීරීස් එකක් දිනන්න තිබ්බ සීරීස් එකක් අවාසනාවන්ත ඉන්සිඩන්ට්ස් එකක් හින්දා අපිට 1-0 එකක් විදිහට ආපහු ලංකාවට එන්න වුණා. ඉතින් මම හිතනවා එයා ඒ දේ මොටිවේෂන් එකක් විදිහට අරගෙන අපිට මේ සීරීස් එකේ ලොකු දෙයක් කරලා දෙයි කියලා. කමල් සුජීව. ධනංජය ගාලු ක්‍රීඩාංගණයේ තනතිරුව ගොඩක් දඟපන් දෙවන්නන්ට වඩාත් යෝග්‍ය තනතිරුවක්. නමුත් අවසන් ටෙස්ට් තරඟ ඒ වෙනස්කමක් සිදු වුණා. පිළිගරුවන් දැවන්ත ලකුණු පුරවන් නිර්මාණය කළා. මොකද මේ සඳහා මුහුණ දීමට කොයි වගේ වැඩපිළිවෙලක්ද? කාසිය වාසියෙම තීරණාත්මක වෙයිද? මම හිතන්නේ මේ තනතිරුව නම් ටිකක් වෙනස් තනතිරුවක් කලින් තරඟ සෙල්ලම් කරපු එකට වඩා. ඉතින් මම හිතනවා පිටිකරුවන්ට ටිකක් හොඳ වෙයි කියලා. හැබැයි අපිට මේ වෙදර් එකත් එක්ක හරි අමාරුයි කියන්නේ. මොකද තාමත් එයාලට ලේසි නෑ විකට් එක ට්‍රයි කරන්න. ඉතින් මම හිතන විදියට අපි හිතපු විදියට පිටිකරුවන්ට හොඳ අඩුල්ලක් වෙයි කියලා තමයි හිතන්නේ. ධනංජය මේ ක්‍රීඩාංගණයේ 50 වෙනි ටෙස්ට් තරඟයේම දිග ගමනක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ක්‍රීඩාංගණය 2004 සුනාමියට යට වුණත් දැන් ලංකාවේ ප්‍රථම ටෙස්ට් ක්‍රීඩාංගණය හැටියට තාම ඉන්නවා. පොඩි කාලේ ඔයා මෙහි ගොඩක් සෙල්ලම් කරන්නත් ඇති. ලංකාවේ නායකයා හැටියට කොහොමද මේ ක්‍රීඩාංගණය ගැන ඔයා දකින්නේ? කොහොමද මේ ඔකේෂන් එක ගැන ඔයාට සූදානම? ඔව් ඇත්තටම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් කියලා ලංකාවේ කිව්වම ගොඩක් මම හිතන්නේ මුලින්ම ඔළුවට එන නම තමයි ගාල්ල ක්‍රීඩාංගණය. ඉතින් මගේ වාසනාවකට මම මෙහි ගොඩක් තරම් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා කිව්වා වගේ. ඉතින් ඇත්තටම සතුටුයි 50 වෙනි තරඟෙත් කැප්ටන් කරන්න ලැබීම ගැන මේ ක්‍රීඩාංගණයේ. ඉතින් මම ස්කූල් ක්‍රිකටුත් සෑහෙන මේ සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඒ ටීම් ක්‍රිකටුත් සෑහෙන මේ සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම හිතන්නේ වටිනවා මේ තරඟාවලියට කියලා.
Tamika, you can go ahead. දන එකවර අපේ ප්‍රබල පිතිකරුවන් දෙනෙක් කුසල් මේන්ඩිස් ඒ වගේම පැතුම් නිශාංක කණ්ඩායමට අහිමි වෙන මේ වෙලාවේ ඒ වගේම ගාල්ල සාමාන්‍යයෙන් දඟපන්දු යවන්නට ඉතාමත් උචිත තන්තිරක් හිට තමයි ප්‍රකට ප්‍රබල දඟපන්දු යවන්න ඉන්දියාවේ ඉන්න කොහොමද ඔබ මේ වගේ අභියෝගයට සූදානම්? ඔව් අතරම හොඳ වාකියවක හොඳ දඟපන්දු යවන්නන් ඉන්නවා ඉන්දියාවේ. ඉතින් ඒ හා සමානම දඟපන්දු යවන්නන් අපිට ඉන්නවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ අපි බැලන්ස් කියලා. මම හිතනවා අපිට ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් කරගන්න නම් තියෙන්නේ පේස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තමයි. මොකද අපිට කවුද මේ මැච් එකේ ඉම්පැක්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් ෆාස්ට් බෝලර්ස්ලා කියලා බලලා තමයි අපිට ටීම් එක සිලෙක්ට් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් හැබැයි තනතුරු දිහා බැලුවොත් මම හිතනවා පළවෙනි දවස් කීපෙම පිටුකරුවන්ට ගොඩක් හොඳ වෙයි කියලා තනතුරු. Yeah, you can ask. Dhananjaya? Yeah. How important is it for you to win this test match, considering this is a historic moment for Sri Lanka cricket, 50th test match here at Galle? Yeah, every test match, winning every test match is a huge thing for a team captain and for the team as well. It's now test cricket also is playing like a World Cup, so I think every test match is very important to winning and going back up to that table also. Yeah. කැප්ටන් කේශරණුවන්ත යෝන් දඟපන්දු යවන්න එක්ක කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අකිල ධනංජය පිළිබඳවත් මේ තේරීම් වලදී සලකා බැලුණාද? අකිල ගැන මොන වගේ කතා බහක්ද තියෙන්නේ? සහ කේශරණුවන්ත ගැන කැප්ටන් විදිහට ඔබ කොහොමද දකින්නේ? ඔව් අතරම මුලින්ම අකිල ගැන කතා කරොත් අවුරුදු දෙකකට කලින් LNSL එකේ අපේ අවුරුදු ටූර්නමන්ට් වුණා. මගේ ටීම් එකේ මම ශ්‍රී ලංකාවේ. ඉතින් තාමත් හොඳට පන්දු යනවා. හැබැයි අපි කොහෙන් හරි අලුත් කෙනෙක්ට තැනක් දෙන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා මේක තමයි හොඳම අවස්ථාව කියලා එක. අපිට යාව කේශරණුවන්තව 11ට පික් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් මම හිතනවා ක්‍රිකට් වල ඉස්සරහා අනාගතයට හොඳ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් වෙයි කියලා. මොකද දැනට ඕස් ස්පිනර්ස්ලාගෙන් මම හිතනවා කන්සිස්ටන්සි එකයි රෙප්ස් අතින් බැලුවත් කේශර සෑහෙන උඩින් ඉන්නවා අනිත් අයට වැඩිය කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අපිට දඟපන්දු යන්නන්ට යෝග්‍ය 11ක් අපි සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කියලා ඉස්සරහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට. Final question you can take. Captain, hi. So the experience of playing at Galle, because Galle is a unique venue, you have to adjust with the wind, adjust with the conditions over here. Pitch is, sometimes it plays different roles. So I'd just like to know how big an advantage is that, because this is your home ground and most of the Indian players, they haven't played test cricket here before. So how big an advantage? Well, that's an advantage that we have, but they are a good side. They know how to adapt in any situation. So I think, if we play our best cricket, we have a good chance to win this series.